Now I'm going to explain the book The Truth That Never Hurts by Barbara Smith, as it was requested by my subscriber um, Devika Vijayan. Okay, Devika Vijayan. So here one thing is there, I haven't read this book because it's not available to read, but I have done a research on this. Like I have read many articles about this and I have found out what it is about. So even though the complete explanation of the book is not there, what explanation I am going to present now will be enough for your exam. So Barbara Smith is an American lesbian feminist and socialist. She had a great significant role in black feminism. The Truth That Never Hurts is a book which has got writings on race, gender and freedom. So the book also defines black women's literary traditions. Black women ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ എഴുത്തുകളുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്റററി ട്രഡീഷനെ പറ്റിയും വിവരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിസ്കസസ് അബൌട്ട് സെക്സിസം ആൻഡ് റേസിസം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീകളെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ പോലെ കാണുന്നതും അതേസമയം ഈ ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം അത് സ്ത്രീകൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഫീമെയിൽ ആണെന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, സെക്കൻഡ് സെക്സ് ആയിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്. രണ്ടാമത്തേത് അവർ ബ്ലാക്ക് ആണ്, വൈറ്റ് വിമനെ പോലെയല്ല, അവർ ബ്ലാക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡബിൾ ആണ് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. The ways in which race interacts with gender and sexuality. Then it is also an analysis of how sexism impacts women, how the sexism being objectified impacts women, why so many women who are raising children without father around are in poverty, etc. These are the matters that are discussed. So Barbara Smith is an active member in women's liberation movement. She always tries to stress on the racism of the predominant white feminist movement. Feminist movement പൊതുവെ വൈറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം, റേസിസം നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ബ്ലാക്സും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതലും പവർ ഉള്ളത് ഏതാണ്? വൈറ്റ് ഫെമിനിസത്തിനാണ്. So Barbara Smith has given a very wonderful description of feminism. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതല്ല, എന്താണ് ശരിക്കും ഫെമിനിസം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. So if you want, you can write down what is the, you can search in net also, I will explain it. Feminism is the political theory and practice. It is a political theory and it is a practice that struggles to free all women. എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഫ്രീ ആക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. വിമൻ ഓഫ് കളർ, പല കളറിലുള്ളവർ, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് വിമൻ, പുവർ വിമൻ, ഡിസേബിൾഡ് വിമൻ, ലെസ്ബിയൻസ്, ഓൾഡ് വിമൻ, എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വൈറ്റ്സ്, and also the economically privileged whites also, economically privileged white women also, to set them also free. And also heterosexual, not only lesbians, also heterosexual white women who has sex with men, heterosexual. Anything less than this vision of total freedom is not feminism, but just merely female aggrandizement, just some show off, that's it. Okay. Now, like women are great and we have to stamp down men like that. Not like that. That is not. We are just intending for freedom of women. All women. Now, the book, The Truth That Never Hurts, brings together more than 2 decades of literary criticism and political thought about gender, race, sexuality, power, social changes. These are the themes that are mainly discussed on: gender, race, sexuality, power, and social change. It defines black women's literary traditions and in making connections between race, class, sexuality, and gender. So ഇത് ബ്ലാക്ക് വിമൻ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രഡീഷനെ മാത്രമല്ല കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? റേസ്, ക്ലാസ്, സെക്ഷുവാലിറ്റി, ജെൻഡർ, ഇതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. Often misinterpreting and largely disregarding the voices of black women, gay black women in particular. എന്താണ് ബ്ലാക്ക് വിമൻ്റെ വോയിസസ്? അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഓഫൺ മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആരും റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിസ്റിഗാർഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി അതൊരു ഗേ ബ്ലാക്ക് വിമൻ ആണെങ്കിൽ, ഒരു ലെസ്ബിയൻ ബ്ലാക്ക് വിമൻ ആണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി അവരെ തള്ളപ്പെടുന്നു, അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, അവരെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല.
Only the black feminist critic, she argues, is fully able to comprehend the nuances of work by black women, such as the depths of Sula and Nell's relationship in Toni Morrison's novel Sula. Barbara Smith പറയുന്നു, only a black feminist critic will be able to understand the works written by black women. Only the black feminist critic will be able to comprehend the black works written by black women, just like the relationship of Sula and Nell in Toni Morrison's novel Sula. Now I am going to discuss the Toni Morrison Sula, what it is. I am not giving the entire story, but at least 90% of the story I will be discussing now. And what I will be focusing on will be the relationship between Nell and Sula. So Nell and Sula started become friends from a very young age, and especially during the adolescent period. They were completely opposites. But then they seemed to work well with another. They shared everything to one another, and they were together always for their comfort and support. What happened is that the two of them, they spent all the time together, learning one another and growing, etc. Nell Wright was the full name of Nell, and Sula Peace was the full name of Sula. They grew up together with no father figure. That is also one another feminist perspective. During their friendship, during their adolescence, they were fiercely attached to one another. And what happened one day when they were playing, there was a neighborhood boy, Chicken Little. His name was Chicken Little. And then when she was playing, doing the swing, he fall down into the river. When Sula was making him swing, he fall down into the river and he drowned. At that time, these two had little bit of differences, and they were afraid whether one particular man is the Shadrach who is completely neglected by people whom nobody considers as one among themselves. So he lives alone. She goes there, and then he gets her ribbon or something. He keeps it, her belt. He keeps it in memory of one person, the only one person who entered his shack. Now, later on, what happened? Nell blamed Sula for this act. They did not tell it to anyone, but then Nell thought that she is not the one who did it. It is Sula who did it. And later on, Nell, she goes with the conventional way. She gets married to a man named Jude. Whereas Sula, after this Nell blaming her and all, she completely left. After Nell's wedding, she completely left the place for 10 years, and she went and she studied. So when she returned, Nell was a conventional wife and mother, whereas Sula was considered evil for breaking the conventions, for going and studying, for not getting married, for not having a family. She was considered as evil. And there were some rumor that Sula slept with white men. That was completely could not be accepted at all by the black women. And what happened? Because of these rumors, because of Sula's affairs, what happened? She was actually doing good only to the society, because women who were always complaining of being married, or who were always cribbing about their relationship, these men got more attached to women, their wives, because of their ego. Okay, and then Sula's affairs gave wives to soothe the bruised egos of their husbands. Because of this Sula's relationship with white men, the couples got more attached because of the ego of men. And then the other way, one way, Sula's life was helping them, and the other way, just because Sula doesn't have a family, these same women, they scorned her. പുച്ഛത്തോടെയാണ് അവളെ കണ്ടത്. പിന്നെ then later what happened is that Shadrach was the only person who told good things about Sula. He was never a person who, he always complains about everyone, but he has only good regard for Sula, and he considers Sula like a shovel, like a great person. Now, the friend Sula became friends with Nell's husband Jude,
who eventually leaves Nell. Okay, and what happens at the end when Sula dies? Both Nell and Jude gets reconciled partially, and from the moment that Sula died, what happened? The harmony also went from the society. Couple again started bickering about one another, and then women complained about their motherhood. തങ്ങളുടെ മദർഹുഡിനെ പറ്റി അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു. ആരും സുലയുടെ ഫ്യൂണറൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഷാഡ്രാഗ് മാത്രമാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് നെൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പം അവളോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മറ്റേ അന്ന് ആ കൊച്ചിനെ ഡ്രൗൺ ചെയ്തത് അറിയാമെന്ന് ആ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് നെല്ലിന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഗേൾസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ആ കാലത്തിൽ. അതാ പറഞ്ഞത്, ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. അപ്പോഴാണ് നെൽ അവസാനം സുലയുടെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ നെൽ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഷി വാസ് മിസ്സിങ് ജൂഡ്, തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയാണ് മിസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇത്രയും കാലം കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവൾ ഭർത്താവിനെയല്ല മിസ് ചെയ്തിരുന്നത്, സുലയെ തന്നെയായിരുന്നു മിസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ നെൽ ആൻഡ് സുല. So what Barbara Smith says that the black women also should be like this. Even though they are opposites also, they should complement one another and they should find comfort with one another. Not just black women, black gay women. In The Truth That Never Hurts, published in the late 18s, Barbara Smith argues that positive depictions of black lesbians are sorely lacking. എവിടെയും ബ്ലാക്ക് ലെസ്ബിയൻസിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എവിടെയും കാണിക്കുന്നില്ല, എവിടെയും പോർട്രേ ചെയ്യുന്നില്ല. Too many non-lesbian black women greatly involved in the African American women's literary renaissance completely ignore black lesbian existence or are actively hostile to it. ചില ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സ്ത്രീകളുണ്ട്, റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ പക്ഷേ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം, റിനൈസൻസ് എന്നുള്ള റീബർത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഗേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ലെസ്ബിയൻസിനെ അവർ ഡിസ്റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനെ എതിർക്കുന്നു. Barbara Smith's fervent social and political writing have a Marxist view. അവരുടെ റൈറ്റിംഗ്, ബാർബറയുടെ റൈറ്റിങ്ങിന് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് കൂടിയുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന ഈ ഹെട്രോസെക്സിസവും സെക്സിസവും എന്നാണ് നിർത്തലാക്കപ്പെടുന്നത്? ക്യാപിറ്റലിസം അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സെക്സിസവും അവസാനിക്കുക. ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ എന്താണ്, ഒരു എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വിമൻ ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ അകത്തും വേർതിരിവുണ്ട്, ആ ഹെട്രോസെക്ഷലും ഹോമോസെക്ഷലും. സോ ഈ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വിമൻ തങ്ങളെ തന്നെ വലിയ ഉന്നമനമായിട്ട് കാണുന്നു. അത് അവസാനിച്ചാലേ ഇതിലും ഒരു മാറ്റം വരുള്ളൂ എന്ന് ബാർബറ സ്മിത്ത് പറയുന്നു. And Barbara Smith also says about the lack of role models for gay black youth. ലെസ്ബിയൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് യൂത്തിന് ശരിക്കും ഒരു റോൾ മോഡൽ പോലും ഇല്ല. കാരണം എന്നാണ്? ഈ ബ്ലാക്ക് യൂത്ത് അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കൂടുതലും വറി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റിയെയും അവരുടെ കരിയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് തങ്ങളുടെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ലെസ്ബിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു റോൾ മോഡൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടി തങ്ങളെ തന്നെ സെക്യൂർ ആക്കണമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് ലെസ്ബിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വളർച്ചയെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. This is what Barbara Smith's The Truth That Never Hurts is all about. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതിയാവും. ലൈക്ക് ആ ബുക്ക് മൊത്തം വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബുക്കും ഇല്ല. അപ്പം ഇത്രയും ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ.